Onsiambo adeshimema ye mama akwaba eba anopa no sia kasie so eba Sompa TV kasie eso kasie ubeti enka ewo Sompa 93.1 ye di atwago ewo Sompa TV no so adehye won kranza efa bi sunwane efa bi na ewiase ntentamfidie ni nyina no enso efa kasie bi Facebook YouTube omo nyina aye gire de krado a omo fa kasie bi na ensemo edi kasie mu akotene ne tofabo ebini Omampani John Dramani Mahama Srem Sejata Ghana for to abadia yi no aboafo ministers ya wode wo mu ebeye adwuma no wafiti ase ebo ebinum edin na John Dramani Mahama sabre no Ghana kania no enyina so amafo bi kura kire se dum so ya sa babie mu ana wo se mama no hamokura no befrese kania no ebetumi agirigina so a enya asem keto akura na John Dramani Mahama waba no vem waba se Ghana for ho beto wo mu enu ti se dia mamra no echi bi na eja bi no akoye sententan no se da bi atentene ne ebeye adwuma wei ene afoforo bi ka ho ena me beda no kase na me biasom anopa no nsia ebrem osaya aboagi fosuo ani medin yanye bre na yentie kase yi mu ensem en Omampani John Dramani Mahama Ghana for ato aba ede yi no ene otu bio wantu bio oye omampani otwumutan ono ene chinchim siti ano ede Ghana for ekoboshe asase so na empempi no esanse baakofo ni enso nyame ni kata ena baakofo ruaduregu eno tin won so mani ni pade a aboafo a Omampani John Dramani Mahama ono mu ebedi dwuma na waboa wo mo se aboafo na empokura no baabi a ne nan entumi si nani entumi enkohwe no wo mo enipa yi ene betumi ahwe ho no sabre wafuti ase a wo pa wo mo enya asem keto akora na sabre ya wutie kase die Dr. Cecil Atoba Forsen ono ena sabre asoya a wo kohwe sikasem so no designate ono ena wayi no se onko enkohwe so John Abulai Jinapo ono ena sabre no Minister for Energy designate ono eso enko hwesa bia no eso Dominic Akutiga Ayini ono so sabre Attorney General obehwesa atentene ne enso nyina ebeye adwuma yeko ne yekotie kwakura bofaso yom. I have received on your behalf a message from the office of the President dated 9th January 2025, and it reads, Right Honorable Speaker, nomination of ministers for parliamentary approval. In accordance with Article 78(1) of the Constitution of the Republic of Ghana, 1992, I hereby, on behalf of His Excellency John Mahama, submit for consideration and approval of Parliament the following nominees for ministerial appointments. 1. Dr. Cecil Atoba Forsen, MP, Minister Designate, Ministry of Finance. 2. John Abdulai Jinapo, MP, Minister Designate, Ministry of Energy. 3. Dr. Dominic Akuritinga Ayine, MP, Minister Designate, Attorney General and Ministry of Justice. Sabre aboafo ana ministers a wobehwe na waboa John Dramani Mahama Srem Sejata Ghana for to abadia yi no se sabre wohwe no metinchim sitia no na Ghana for enko boshe asase so no na baabi a Ghana amonche akoduru no mometete no sabre ministers ni bi na wabo wondin no yeto akase ne so na yemfama mo ene efie da anopai so obehwe o man Ghana mu ha abra kwa noa John Dramani Mahama Srem Sejata wo fie no
se kanea ne dum kura na amanfo bi ebo ne de Muhammad dum so na yasa to obama ne kura de ni bobo se de kanea no ensi nyina so no ene dum ya na nkode ya so Muhammad dum so eno mu na John Dramani Mahama wode ato Ghana fo nyina nim se se ye Muhammad dum so se ye ndisi dum so sabre no omo aba no maba no film they are going to fix the light ene akoso bon kanea ade bi e beto fom bia na ne pane kura da fom kura wo be hu John Dramani Mahama was in Kenyan Biji. Thermal generating plants in the thermal enclave would have no access to gas. And normally to forestall blackouts because of the loss of almost 2,000 megawatts of power, we have to make provision for fuel. And this is light crude oil, heavy fuel oil, and distillate fuel. Unfortunately, enough provision was not made for this eventuality. When the fuel arrives, it takes time to import it, 3 weeks to place an order and get it delivered. And when it arrives, you have to treat the fuel for another week and a half to make it ready for use in the generating plants. And so there's a threat of power outages. But my brothers and sisters, don't despair. Like I said, you elected us to solve the problems, not to put the blame on anybody else or to shoulder you with those problems. And so yesterday I called a meeting of all the stakeholders in the electricity value chain. And they have been sitting since yesterday to today to come out with innovative solutions so that we're able to keep the lights on. And so I can assure you with some of the ideas they've come up with, we would make sure that your lights stay on. Omapani John Dramani Mahama wase waba no memem enuti se Ghana nkania no enyigina so a ekwa bi obefa so a ebegina so na Ghana fo adehye ewo san wo mo na nkania so atumi aboa wo mo omudwumadie mo no ena wafiti ase no yentu akase no so na yemfama mo John Dramani Mahama srem sejata obofo ne de ne nam ho apaso isan se ono ena wa sabri Ghana fo ato aba ede yi no enuti waba no so waba betoto na Ghana fa ne tampa ede afrade a na ne ne ontoto na sekura na sabri no wose atentene ne ebeye adwuma so omanfo ne mebeye adwuna wo man omanfo bi kura timi gina ba bi ka se he o man se wo sika emranchew ena se wo dibire bi a emranchew eno mu ena omampani John Dramani Mahama se he san tentan na wo de ba no tentan we achi obi a na wo tentan no so okura bo kura na de to so ebeche no manches adaka ebeche no eno ti weti bi ade beto san tentan no so bia ebeche no eno ti obehwe na tentere ne aye adwuma wo man Ghana efiri se ahiafo anase asikafo osisi wo amanfo bi ewo mem ha embra no ankasa no enchibi na achibi na ejabi na ne pensu we de wo behwe ne mra no aye adwuma se de be ya Ghana fo ma ho eben ha won. Justice and peace are the bedrock of our national aspirations. And as the Holy Quran reminds us in Surah An-Nisa, chapter 4, verse 135, we are called to uphold justice even against ourselves. This powerful mandate also underscores the necessity of impartiality and fairness in governance. Justice must always not only be done, but must be seen to be done and must be felt by all. Justice is a moral compass. Enuti Omapani John Dramani Mahama wase sabri no obehwe na tentene atumi aye adwuma wo man Ghana ensade a nipa bonefo sem no eso bete wo mam na John Dramani Mahama said the medical kano obofo ne de ne nam ho apaso enuti Omapani nani abre pa sabri no mirika tente pa ena wode ko said the beya Ghana fo benya ne mugidie na sabri na me ne wo kasai wose hwe asoafo a wo baba be pa wo mo no ene aduasia pa o sister pe na sister pe na wo kanso baba be pa asoafo ministers no amanfo nkrata CVs wo mo de ababeto ano abeto no office no eche wo twi hunwi se ne papa ye ko campaign me na me fa ha me na me so ha chine na pampa me na me truye aha no me na me kogina ye
menam didi atam ha ye wi ni ye mena medem abatwe ko obi wa ye wi ni ye enu ntime krata ni enu ti ha na mepe omo be state ni o CV ni so enu to obi a ba bi obi apɛ no enu odi ni fufuo ebo nti krata ni nyina gu ni office ho enu mu ena mapani John Dramani Mahama ebeka se there be eya aduasia pɛ ena mefa ministers no utwimu ene betene ye pa aduasia pɛ ena me efa said ye be ya said ye mesi ehye Ghana fo ball se mehwe na bibia akoso no mo ho ahenha wo mo no mahwe no mo ho ahenha wo mo enu ti se wo de usivi eba se wo ye bie se wo anya bie no mesre wo ya aduasia pɛ na me efa se si ya titifiri mu kura no a wadi ka pa miensa enu ti akwa 57 a ye hwe o mampani se 57 no wadi be bana Ghana yakwa koyenim. Now the difficult part. I cannot do this work alone, and so I have to select some people to join me to be able to deliver the reset that we have promised Ghanaians. And it's coming in at a time when Ghanaians expected a reduction in the size of government. And so you won't want to be in my shoes when you promise to appoint only 60 ministers, and you have thousands of people sending their CVs. Definitely some people will be disappointed. But it's not only by playing the John Dramani Mahama Sabre was a 60 na mefa mayimiensa aka 57 enu tie hwena Ghana akwa name na minority Emma was rukokro amanyokuo no mrahye bedwafie ya Alexander Fenyomakins na wo abra wo pagya nimu na wo kasa wo mrahye bedwafie no na asem a wo ka nyina ne se 24-hour economy wa na aka ye na 24-hour economy no ne evu se obeya de nwanwaso bi na baba ya de bia ehu na Ghana fo bebo adwo so yoyoyo na ne wabo nsema ma ohia so ya de na wo hwe tot ministers ya wi ya bebe ko yiye no empty no. The names were read out by Mr. Speaker. He read out only 3 names: the finance minister designate, the energy minister designate, and the Attorney General and Minister of Justice designate. Mr. Speaker, this thought appointment is unacceptable. Mr. Speaker. This thought appointment is unacceptable. Not just fani nyina bra ne international ne hu de Ghana eko akọ na minority ewo mrahye bedwafie na just osukokro kwa manyokuo no wasem a wo kan nyina ne se wa bra yeto aba no baabi wo apenchen ekọ ho baabi wo abanja pade no ndc amanyokuo no mabunu no bi kọhye no eno mu ena deputy minority leader Patricia Piaje ono ena ye brahye bedwani ma de hye wo asokwampa so na asem a wo kan nyina ne se ma tantene nya adwuman o mampani. Not just those who support his party, the NDC. It is deeply disheartening that in the face of these troubling developments, the president has remained largely silent since taking office. While he had made a general call for calm as president-elect, this is not enough. The president must demonstrate leadership by condemning these acts unequivocally and directing law enforcement agencies to act decisively. Deputy Minority Leader Mama Patricia Piaje emrahye bedwani ma de hye wo asokwampa so wo abra woni nsem trofo ehia ye no na wo dance mu nyina di se penche ene menteme ho ase bi ekọ enam so ema NDC amanyokuo emaburu bi ekohye officer hodo no omohwe ne mra etentene enso enya adwuma se de omampani se atentene ebeye adwuma no na sabre ye bakumase asante mantem kropo mu na wona duru ba bi a atemponso anase ka wo hwe na wo register bo mo na ne nkrata bi a huhia se road watini ade ni nyina na wo hwe so no DVLA na sabe DVLA fo no onwan ya gba biem ni nyina ne se network yasemu network sem no eno na eha wo mo pa na pani pa wo no ba asante mantem a DVLA no oda no Mr. Amos Abeka na se mo nyina se adwobrew a chopper enye boapayo nemum network ne ha wo mo humanity episode ye but ye name say
anytime an nipa bebree ebeko good network so no it affect speed of the network no. And again say nipa no also rate at which obese will be so increase. You know that is what is affecting a but yes of course the networks no are slow kakra. But as long as we are ecosono normally normal, that is yeah, see. Just like if we use the results, no be a checking it, they affect speed. You know? So you need to transfer. I say in the morning, so no, yeah, speed you know was wrong. But towards the afternoon, nipa no like every station, every started like almost enter into the network, you know, and no nothing is slowing it down. Because nipa no network no yɛ slow nti no affect the rate at which yɛsɛ bu nipa no yɛbɛka sɛ ɔmo nya abokyerɛ we are here ɛtena mu koraa kɔsi bɛyɛ 8 just to serve them 8 to 9 just to serve them nti no yɛbɔ yɛ ho mmɔden whatever the challenges no mpanimfoɔ so behind the scenes no ɔmo yɛ ho adwuma nipa Penny Pauba Sante Mantem Kropo Kumasi a DVL Wadano Mr. Amos Abekane ena yekoti yeno. Na enu achire omoma ekwa lances omomotu enu omoka omodi nsenseme he ebisi omodi nenan ebisi na wotwe na omososo kro omani aboabiam wo ho no sede omasi ache wo ho no ebi kura nware pipi wonse omani abre sede be ya wonam akwantempo so a yenko ha wo mo se ene wo nansis ni ho uruodu wati registration number wo he omani abre pa yenkotie wo by last week Monday the bia yesole anu abetra o yesi network nye nso be hu se we ba no agene de ekọ na me nso meti okura me ama matwa me sika o ayesi network nye nso no obi awuram no apie no agene no ma play no agene income tax ni bibia no de kọ sa de bia wo sole anu abetra se father na wa anti wo ya meti offense o sole ya anu ameba mbedru ayi makru ana police for chemi ona mso aban ma pia bibia wie even though lances no kra o my cover no to kra ma me enie na shembuto but moto no de emma ntimi sremu me kasa ya na o ma faka abobo ya prekope no mo de asim anwumle be na o'clock na mda so police station ase de makobo moto no what you say answer na 2 million me last me bia me nua mo ofia me be mo ma to aduani adi na me akomo what you say me sole na ma betra me ko tare moto ba ko me ko 2 weeks are mosi network nye nso de bia obi be lances ne moto de bia obi lances ka arendira de nkraya nka de na sala su Monday me ba nka me koda da what you say aha musunu no nye se machine bia na yere na se ya obi de timi twa sisi a me ma kire obi me ma koto moto ana ma kire no wo akoto ana me na wonyina sa ba ha eyenne but na media madika ya ba adada o amena wa banne na wo de wonsa ka wo de na me ma kire o akoto no ame ma sa dika ya mensa ka me de na me sisi ano na me no de me ye de eno Ghana we are in ono ko kire wato ne moto ndada eno ono a kire obi so nkoto bi mra ene ti di ode ba kire no kura ba gene de ko Ghana ko ba de si anana Brian Veponent me nso na ja wa go table no so dia masa forget you ya se babu ya sem kese papa omo makodi nsenseme ewo DVL office Asante Mantem Kropo Kumase omakosem na yikokotie no aha na brebema yede anopa no sia kase ese 21st clinic of the moment ye omadawroma ene na yenya bi ede bese wo 21st clinic se menka ncho se yade bi ye friend siateka no eso sisi afasiri makosu na kokumu na ase entim yade ye papa na yebetumi atuase de amam na yede bibiduru pa akrogen atuase de amam de na 21st clinic se menka ncho se yade bibiri biada efiri utiri nwa no kosu na ase no yemfa koda 21st clinic obetuase no de amam na 15 branches ene wo manganem na nye 15 2025 was training kwa bem oso wo kwa konanim efiri Ghana etre tie se 21st clinic etre na yetu yade ase ede ma Ghana manfo madawroma ene nya bi ede bese wo menua ba kukua Veronica Jando the kuku woman ono ene chinchin fidie na de mamen Azuka oye Nigeria ni Ghana ni ono enso ena akọ master control room ho na dawroma ena voice ni nyina da ebaye ekoba jasi semprimo bema oni David o madawroma ena TV media atwagu wo so Asante yebo Benedict ye netro enya senketwa news editor o che wo ba na dawroma ena otwroma me na mebeken kan de ma hom
Elko newsroom wa obiara ye na famu de kama ya bo ma libia boga